विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा आपला दुसरा टॉपिक आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. पण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन स्टार्ट करण्याच्याही पहिले पॉलिनॉमियल इक्वेशन काय असतं ते आधी पाहून घेऊ. कारण पॉलिनॉमियल इक्वेशनचाच एक पार्ट क्वाड्रॅटिक इक्वेशनमध्ये कन्वर्ट होतो. सो पॉलिनॉमियल इक्वेशन्स. So what is meant by polynomial equation? Polynomial equation, it is a combination of variables that means from A to Z, any variable, any alphabet. Next one, numbers in case real numbers means rational, irrational, all numbers. And third one is signs, that means plus, minus, multiply and division. सो या सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन केल्यानंतर जे एक्सप्रेशन भेटतं आपल्याला त्या एक्सप्रेशनला आपण म्हणतो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन. एक्झाम्पल x. So x is a polynomial equation. So we must have all three terms. So how it can possible? So only x, that means its coefficient is 1. So number is there. Next one, x itself is a variable, and sign. So sign here, its sign is by default plus. So this equation is a polynomial expression. So next one, x square plus 2x plus 3. So this is also polynomial expression. X square minus 3 by 2 x plus 1. So these are the examples of polynomial expressions. So there are two types of polynomial expressions. So polynomials are divided in two subtypes, depending on terms and depending on degree. So this point is important here. So degree means the terms means, so depending on terms there are three types. First one is monomial. Monomial means having single one term. Example, x square, 3x, 1, 0. These are the monomials. Okay. Now next one, second, binomial. So binomial polynomial, that means bi means two and nomial means polynomial. So binomial having two terms separated by sign. Example, x plus 1, x cube minus 3, 5x square minus 3 by 7. So these are the examples of binomial. Last, third one, trinomial. Name itself suggests tri means 3 and nomial means polynomial. The polynomial equation having three terms, it is called trinomial. Example, three terms. Example, x plus 3x square plus 1. So this is a trinomial. X cube minus 7 plus x. So this is a polynomial equation, trinomial. So हे झालं टर्म्सच्या बद्दल. नाव नेक्स्ट वन आहे डिग्री. सो आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. क्वाड्रॅटिक इक्वेशनमध्ये डिग्री मॅटर करतं सगळ्यात पहिले. सो डिपेंडिंग ऑन डिग्री द पॉलिनॉमियल इक्वेशन्स आर डिवायडेड इंटू subtypes. Out of his first type is linear polynomial. Linear polynomial means
having degree is equals to 1. So actually degree means quadratic or any equation, for example x. So x, here the degree, that is index, is 1. So the degree of this polynomial expression is 1. Here in this equation, x square plus 2x plus 3, here the degree is 2. Degree means the highest index of a variable of expression. सो एक्सप्रेशनमध्ये दिलेल्या व्हेरिएबलचा मॅक्सिमम इंडेक्स जो दिलेला असतो त्या इंडेक्सला आपण डिग्री असं म्हणतो. सो हिअर डिग्री इज 2. हिअर डिग्री इज 2. एक्झाम्पल, एक्स क्यूब मायनस 7x स्क्वेअर प्लस 5. So in this equation, here degree is 3. So therefore degree matlab maximum index of this equation is 3. So therefore degree is equals to 3. So linear equation means degree is equals to 1. So example x raised to 1. Example x, that is x raised to 1, x plus 1, 3x plus 2. So these are the examples of linear polynomial equation. Now next one, second, quadratic polynomial. Quadratic polynomial itself suggests quadratic, that means degree is equals to 2. डिग्री 2 असेल व्हेरिएबलची दिलेल्या एक्सप्रेशनमध्ये, तर त्या पॉलिनॉमियल इक्वेशनला आपण क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन असं म्हणतो. सो एक्झाम्पल, एक्स स्क्वेअर प्लस 3x, एक्स स्क्वेअर प्लस 1, 3x स्क्वेअर मायनस 7x प्लस 2. So these are the examples which are called quadratic polynomials. So quadratic polynomial, so here important is quadratic. Now our chapter is quadratic equation. So quadratic equation means any expression in variable having degree 2, maximum degree 2, it is called quadratic equations. So now quadratic equation means quadratic equation. Here our second chapter get started. So quadratic equation, the standard form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0. So this is the standard form of quadratic equation. Ax square, here a means coefficient of x square, coefficient of x square. B means coefficient of x, and c means constant. Okay, so here a, b, c, these are numbers which belongs to real number. Real number means combination of rational, irrational numbers. Okay, or only rational number or only real numbers, or irrational numbers. So a, b, c are the real numbers, but one compulsory condition is here: always a is not equals to 0. Because if we put the value of a is equals to 0, that means ax square plus bx plus c is equals to 0. If we put a is equals to 0, that is 0 x square plus bx plus c is equals to 0, this term becomes
0, or this term get cancelled, because 0 into any number, answer is 0. So 0 plus bx plus c is equals to 0, that is bx plus c is equals to 0, and here the degree of this equation is 1, that is it get converted into linear equation because degree is 1. So quadratic equation आपल्याला जर पाहिजे असेल तर कंपल्सरी डिग्री 2 हवी, डिग्री 2 पाहिजे. सो डिग्री 2 जर पाहिजे असेल तर आपल्याला ए म्हणजे ए ची व्हॅल्यू कंपल्सरी 0 नाही पाहिजे आपल्याला. बी एक्स दॅट इज बी आणि सी या दोघांच्या व्हॅल्यू 0 असल्या तरी चालतील किंवा त्या टर्म्स कॅन्सल असतील तरी चालतील, बट ही ए एक्स स्क्वेअरवाली जी टर्म आहे ती कंपल्सरी प्रेझेंट पाहिजे. सो त्याला आपण काय म्हणणार, quadratic equation. Examples of quadratic equation: x square plus 3x plus 2 is equals to 0. So हे quadratic equation आहे because degree is 2. डिग्री जर 2 असेल तर आपण त्याला quadratic equation म्हणणार. ओके, सो ह्याच इक्वेशनला मी अजून चेंज करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल एक्स स्क्वेअर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 मी असंही लिहिलं तरी हे quadratic इक्वेशन आहे बिकॉज एक्स स्क्वेअरची ही टर्म प्रेझेंट आहे. 3x वाली जी टर्म आहे ती ॲबसेंट असली तरी हे quadratic इक्वेशन आहे. नाउ एक्स स्क्वेअर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0, दिस इज ऑल्सो quadratic इक्वेशन. ओके, और एक्स स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 0 हे सुद्धा एक quadratic इक्वेशन आहे. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ quadratic इक्वेशन्स.